Nani Rock has joined. Send request, eh? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Can doktor, you hear me sihat? this time? Alhamdulillah. Is my Yes. microphone better this time? Can you hear Yes, me? yes, yes. How are you? Jelas, clear. Alhamdulillah. How are you, doctor? Nice to see you Okay. again. Alhamdulillah, sihat, sihat walafiat dan selamat juga sekarang. Yes, kalau dulu our first untuk pengetahuan anda semua, cik. Kalau dulu our first time sama-sama dengan Dr Muhammad Shazli tu dekat Facebook Live. So kita hari ni kita 2.0 dekat Instagram. So doctor, I Yes. have a secret. This is actually my first Instagram live on Yeah, my mine too person. actually. Oh, yours too. Okay. Okay lah, dua-dua orang Yes, this noob is lah my kan. my first experience. Right, right. Okay, there's always a first time. Okay, so before we begin, kita nak give some time for people to actually join in our live today. Hello everyone. Apa khabar semua? I think most of us now dah start kerja dah start masuk kerja. So hopefully semua okay. So hari ni kita akan bercakap mengenai jeng jeng jeng. Punca sebenar kegagalan buah pinggang. Tapi itulah doktor, dia macam sensational sikit kan sebab the Yes. poster tu macam adakah, banyak question marks. Adakah jamu, supplements. So, are you ready, doctor? InsyaAllah, insyaAllah. I will try my best jawab dengan tepat. Dia tepat dan dengan neutral lah. Yes, Gitu neutral. tepat and neutral lah. Because when I Yes. posted the poster, I dapat quite a number of DM juga macam, oh Nani, can you ask this type of supplement, this type of supplement? I macam, oh no, we cannot be talking about brands and whatnot. We're Yes. just trying to be as, macam mana as neutral and as orang kata memberi ilmu lah. Yes, Gitu. informative, educative Informative, kan. Kita nak bagi, yes. That's right. Okay. So actually doktor, kenapa kita hari ni kita nak membincangkan tentang punca sebenar kegagalan buah pinggang. Satu sebab I think we're just riding in the trend right now because during the pandemic I believe that ramai orang dah change diorang punya lifestyle. Betul tak doktor? Kalau dulu Yes. mungkin setengah orang maybe dulu ada orang aktif, sekarang dah masa pandemik lah, sekarang maybe dah boleh keluar kan, but before that diorang dah tak boleh nak keluar, tak boleh nak exercise, and then makan pun mungkin macam tak boleh nak eat healthily maybe kan. So most of us resort to supplements and other things, and apart from that juga ramai wanita kat luar sana yang duduk kat rumah kan masa pandemik, tak boleh pergi spa, tak boleh pergi salon. So Yes. I believe that ramai, and I pun perasan dekat banyak e-commerce platforms yang jual benda-benda macam apa panggil benda tu, whitening drip and other things lah yang murah. Doktor check tak? Have you Yes, gone I to do. this? Saya pun dah putih juga. Kan, doktor pun patut cucuk. So ramai actually yang I perasan yang dia cucuk tang sini di rumah. You see how progressive and proactive Malaysians are, you know. Dia tak boleh Yes, pergi salon, yes. dia bawa salon ke rumah dia cucuk sendiri. RM15 pun ada juga whitening drip. And also supplements pun, sebab duduk rumah lah kita cantik-cantik lah, and kita pun nak sihat. So itulah dekat sinilah kita nak cerita today, apakah sebenarnya yang menyebabkan kidney failure, apakah faktor-faktornya, apakah punca-puncanya. Okay, so dah ramai dah join. Hai semua, apa, tekanlah like tu, nampak tak? Noob je, I pun tak tahu lah, heart shape hantarlah heart shape. Okay guys, just to give a brief introduction. Hello everyone. Ada dapat love. Hi love. Introduction. I am Nani Rock. I'll be the moderator for today, and right now hosting the live today is MAA Medicare Charitable Foundation. If you haven't heard of MAA Charitable Foundation, you should check them out.
we will talk about what MAA Medicare Charitable Foundation do as we go along this live. And right now, I am with Dr. Muhammad Shazli. Hi, Doctor. Hello. Dr. Shazli merupakan seorang pegawai perubatan dan operasi buah pinggang di MAA Medicare Charitable Foundation. So, Doctor, just briefly let us know, Doktor buat apa? Saya di MAA Medicare, saya mengawal dan manage 11 center dialisis, pusat dialisis di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, dan di bawah 11 pusat dialisis ini kita ada hampir dekat 800 pesakit. So saya oversee dia punya operations, management dari segi staff, dan juga dari segi perubatan tentang untuk pesakit. Dan kita correlate juga dengan nephrologist dan juga doktor perubatan yang in charge of pusat dialisis ini, supaya kita boleh menyampaikan rawatan yang terbaiklah untuk pesakit kita. Dan juga kita juga tolong cari sponsor untuk mereka yang ada masalah kewangan ataupun tidak mampu. Kita juga tolong cari sponsor untuk sponsor ini support dia punya dialisis mereka. Oh, I see. So, maksudnya sebab itulah yang dikatakan charitable foundation. Yes. So, basically it is private, tapi yang seek treatment dekat charitable MAA Medicare Charitable Foundation ni adalah yang berkemampuan ke yang tidak berkemampuan, Doktor? Dia semua layak untuk join MAA Medicare, tapi kita bagi keutamaan kepada mereka yang ada masalah kewangan lah. So mereka yang tidak berkemampuan, kita cuba cari dana, iaitu melalui sponsor, ataupun kita dapat derma daripada rakyat Malaysia ataupun daripada companies, dan kita masukkan dana derma ini kepada Patient Welfare Fund. So kepada mereka yang sakit, yang miskin tegar, kita cuba memberi rawatan percuma untuk mereka. Tetapi it's open to every Malaysian. All Malaysians is open to all. Okay, I hope I will never have to go and see. I don't want to see you here. I don't want to see you. I just want to see you here. Okay, Doctor. So let's get on with our discussion today. Kita semua nak tahu apakah sebenarnya punca kegagalan buah pinggang or kidney failure. Sebab there's a report last year macam tu, katanya saya cik nak buka Google. Katanya 15% Malaysians ada penyakit buah pinggang kronik, dan menjelang 2040, which is in 20 years time, so kiranya generasi anak-anak kita lah, pesakit buah pinggang yang ada kegagalan fungsi buah pinggang dijangka mencecah 106,000 orang, which is ramai. Lebih membimbangkan, 30% daripada jumlah itu merupakan golongan berusia bawah 45 tahun. As for now, memang is it an old man's disease ke, or sekarang ni orang muda pun dah ada dah, Doktor? Orang muda pun dah ada dah. Kebiasaannya ialah masalah untuk mereka yang berumur, 45 atau 50 and above. Tetapi kita nampak ada pattern yang merisaukan, sebab semakin lama semakin ramai pesakit yang dapat kegagalan buah pinggang ni semakin muda. So we are getting patients yang dalam umur lingkungan 30-an, dan ada yang juga 20-an kan. So yang tu yang merisaukan. So kebiasaannya zaman-zaman manusia ni lebih aktif, dan kita selalu bercucuk tanam ke, exercise kat sawah padi semua kan. Mereka akan dapat kegagalan buah pinggang ni peratusannya amat rendah, and then biasanya umur 70 ke atas baru dah dapat. Tapi sekarang 30 tahun dah ada. Yes, 30 ke 20 tahun pun dah ada. I even had one patient yang 19 tahun yang ada kegagalan buah pinggang. So they're getting younger. So betul, that's right, the statistics are getting worrying lah. Right. Okay, so before we get into the factors, first and foremost kita semua nak tahu, what does it mean by kegagalan buah pinggang tu? What does it mean by kidney failure? And and having said that, buah pinggang ni sebenarnya apa fungsi dia? Doktor. Buah pinggang ni organ dalam badan kita. So organ ni dianugerahkan oleh Tuhan kita dalam rahim ibu lagi, dan dia ada dua biji. So bentuk dia macam kidney bean.
Okay, kidney bean. Yeah. And fungsi dia ialah, main fungsi ialah untuk membuang bahan perkumuhan lah, untuk nak buang bahan toksin daripada badan kita. That's the main one. So kita 2 biji, so 2 biji ni akan bekerjasama untuk membuatkan perkumuhan badan kita tu berjalan dengan lancar. Dan dia punya fungsi tambahan dia pula juga ialah untuk menghasilkan hormon untuk membuat sel darah merah, okay, which is called erythropoietin. Dia juga mengawal our pH lah badan kita, acid atau base, ya, masa kita belajar sains dulu kan. Dan dia also menjaga keseimbangan garam-garam dalam badan kita seperti sodium, potasium, dan dia juga mengawal air. Okay, so kalau kita banyak perasan minum banyak air, lepas tu banyak pergi tandas, kurang minum air, kurang kita pergi tandas. So dia pun menjaga kita punya kandungan air dalam badan kita. And then secara tak langsung, bila dia menjaga kawalan air, dia juga membantu menjaga tekanan darah. Okay, so buah pinggang ni walaupun main function ialah untuk membuangkan bahan toksik seperti urea, kreatin atau uric acid, tapi dia ada lagi lebih banyak fungsi dia. So bila dia gagal, all benda-benda yang saya mention tadi semua fail. Semua fail. So patient tu akan mengalami simptom kelima-lima masalah tu. So dia akan jadi letih, lemah, terlebih air, tak boleh kencing, lepas tu toksin tu penuh dalam badan dia. So we have something called hyperuremic syndrome, you know. So benda-benda ni kalau tidak dirawat, dia boleh membawa pada maut. So basically itulah fungsi buah pinggang. And then biasanya agak-agak saiz dia mungkin kita punya buku lali lah. So this is the size of our okay. buah pinggang kita. Besar juga Yeah, 2 lah. Ada 2. Oh, this okay. Ada satu. Alright. Okay, dua. But you're right. Tapi ada juga setengah babies yang dilahirkan hanya ada satu buah pinggang. Okay, so satu tu dia dipanggil renal agenesis. Maksudnya masa dia nak berbentuk jadi bayi tu, badan tu hanya menghasilkan satu je buah pinggang. Ada juga. Right. Yes. But they can live normal. If they take care of their diet, semua tu kan, boleh hidup macam biasa. It's just that dia tak boleh nak derma lah. Sebab kita kalau kita dua, kita boleh derma satu. Ni satu dia akan simpan elok lah. That's right. Kena jaga elok lah. Tapi kita yang ada dua ni, okay, doktor macam mana? Yes, kena jaga. Because kita kalau katalah satu rosak ataupun kita satu kita derma kan, we can still survive with one kidney. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi memang kena jaga pemakanan, ubat-ubatan dan jaga kesihatan kita lah. Okay, so when you mention about kegagalan buah pinggang, the medical term we call it end stage renal failure. So maksudnya fungsi buah pinggang tu 90% dah fail. So dia hanya boleh berfungsi pada 10% atau kurang capacity dia. So maksudnya dia tak boleh buat perkara-perkara yang saya mention tadi, yang 5 perkara tu. Okay, tapi untuk sampai tahap tu sebelum dia jadi gagal atau fail, dia ada kerosakan buah pinggang. Okay, so dia rosak dulu. Dia rosak dulu, baru kalau tak buat apa-apa, tak dapat rawatan, baru dia jadi dia gagal ataupun fail. Yes. So 5 stages. So the first 4 stages tu is kerosakan. The 5th stage tu is the gagal. So kita bagi chance lah sakit. You ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. So kalau tak buat apa-apa juga masa 4 stage je kan, dah fail lah. Bye-bye. Okay. So stage 1 masih lagi boleh dirawat. Maksudnya reversible lah. Stage 1, that's right, it's reversible. So maksudnya dia boleh dapat fungsi buah pinggang dia almost 100% kembali lah kalau dapat rawatan. Tetapi kalau stage 2, 3 and 4, once dah ada kerosakan pada buah pinggang, tak boleh patah balik dah. So you cannot get your original fungsi buah pinggang, tetapi kita galakkan patient-patient yang 3 stage ni, dia kena jaga kesihatan dia supaya kita menghadkan kerosakan buah pinggang tu supaya dia tak jadi kepada stage 5 lah. Stage 5, okay. Tapi doktor, selalunya I think the problem is orang selalu sedar dia ada kerosakan buah pinggang tu dah stage 4 dan 5. So that's, you know, I hardly ever heard people kata, oh, I have first or second stage or third stage kidney disease. Betul. Kan usually that's macam right. Dah 4 to 5. So macam mana? Okay, ke nanti kita tanya itu dulu. Tiba-tiba tengok soalan kan. Tu later on lah. Tapi anyways, before going into how should we know our current stage of our kiranya our kidney health lah kan.
before identifying our kidney health, kita nak tahu apa sebenarnya punca-punca yang menyumbang kepada kegagalan buah pinggang. Bukannya apa doktor, sekarang ni zaman sekarang ni zaman sekarang tak adalah, I mean in social media punya era ni, I see that sometimes we are always being orang kata fear mongering lah kan. Lagi-lagi sekarang tengah pandemik kan, memang orang suka menakut-nakutkan aja. Memang itu je lah kerjanya. So memang rasanya macam so many things yang kita tengok online mesti macam, oh don't do this, this will happen, don't do this, this will happen. And people jadi macam terlalu confused and terlalu takut tau. Lagilah pula sekarang ni sebab pandemik pun banyak orang dah hilang kerja, so banyak orang dah join MLM banyaknya pun jual supplements, jual beauty products. And at the same time, so all these conflicts and dilemmas are happening, and we don't want to be, out there and having people to actually say, you know what, all or nothing. Daripada aku tension, aku buat je lah. Or let's talk about this and say, apa sebenarnya punca kegagalan buah pinggang, doktor? Dari segi punca dia, there are actually dua main causes untuk dapat kerosakan buah pinggang yang boleh mengakibatkan kegagalan. Yang pertama ialah kencing manis, dan yang kedua ialah darah tinggi. So this is the original sebab lah yang dapat kegagalan. So bila gula tak dikawal dalam kencing manis, dia boleh menyebabkan saluran darah tu jadi sempit. Lepas tu dia buatkan darah tu boleh beku dalam saluran darah kepada buah pinggang tu. So lama kelamaan supply darah kepada buah pinggang tu akan terjejas. So bila darah tak sampai ke buah pinggang, dia akan rosak jugalah, termasuklah dalam dia punya buah pinggang tu, the nephron dengan dia punya loop of Henle all that tu kan, saluran darah dia semua tak dapat supply yang mencukupi. Darah tinggi pula sebab pressure tinggi, so lama kelamaan dinding lumen atau dinding saluran darah tu pun akan menebal dan dia akan mengecil, dan lama-lama dia pun akan sumbat jugalah. So darah pun tak cukup nak supply kepada buah pinggang tu. So these are the two penyakit utama. That's right. Now kita jumpa ada macam-macam lagi sebab lah yang boleh contribute kepada kerosakan buah pinggang dan kegagalan. Utama dia ialah ubatan. Ubat, let's say ubat hospital, tapi masalah dia ialah bila dia diambil pada dos yang salah. Mainly ialah ubat tahan sakit. So ubat tahan sakit kalau dimakan pada dos yang lebih tinggi, for example doktor suruh makan 3 kali sehari saja, dia makan 6 kali sehari. Lepas tu dia suruh makan hanya untuk 5 hari je, dia makan untuk sebulan. So memang ubat-ubat ni memang dia dikumuh ataupun dibuang di badan kita melalui buah pinggang dan juga kita punya hati. So kalau overdose ubat-ubat ni, for example like tramadol, dia ataupun Ponstan, yang famous ni Ponstan, nanti dia Ponstan untuk migraine. Oh my god, I take Ponstan for everything. Dia makan macam coklat dengan makan dan lama-kelamaan so buah pinggang tu also will fail because of ubatan lah. Now the new trend yang kita perasan ni ialah kerosakan buah pinggang disebabkan oleh produk. So produk-produk yang tidak didaftar lah. So I know certain doctors call it produk sampah, but I will call it produk tidak berdaftar. Tidak berdaftar. Sebab ubat, so politically correct ni, lah. Correct. So ubat-ubat ni tidak disahkan ataupun tidak diiktirafkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pejabat farmaceutical Malaysia juga. So ingredient tu kami tak pasti apa dalam tu, what is the side effect, what is the proper dosage and all that. So these are the main 4 ones. So now level 2 tu dah jadi 4 lah pula. Then of course you've got your trauma, tapi trauma tu bukannya kita nak lah accident ke case hitam ke. I see. That one tu is caused by of the event itself. Yang baru kita perasan ni ialah COVID-19. Sebab COVID-19 surprisingly sebab antara dia punya kesan-kesan dia pada badan kita, apart from the lungs yang menyebabkan kita punya oksigen jatuh, dia juga menyebabkan darah kita jadi pekat. So that's why patient yang masuk ward untuk COVID, dia akan bagi ubat cairkan darah lah, macam aspirin ke warfarin atau heparin. So masalah dia bila darah ni pekat, again dia boleh beku dekat saluran darah di buah pinggang dan menyebabkan supply darah dan oksigen pada buah pinggang tu terjejas. So kita ada perasan banyak patient even in overseas yang recover, yang sembuh daripada COVID-19, dia mungkin ada stage 1 of
kidney Oh, failure. I see. That's right. Tapi kalau dapat rawatan stage 1 tu dia boleh sembuh balik lah. Tapi masalah dia kalau dia dapat stage 1 tapi dia tidak lengkap Tak buat rawatan apa-apa. dia. For example, follow up tak datang, lepas tu tak jaga makan pun, that stage 1 tu will turn to stage 2, 3, 4, 5. You know, so now we know COVID pun can also be one, bukan kata penyebab tapi dia punya trigger or punca untuk merosakkan buah pinggang tu. Okay, but the main one is actually diabetes and hypertension. Dah lah the fact that Malaysia duduk tangga keberapa untuk tinggi diabetes. Kita ada I think in Southeast tangga Asia kan? kita hampir number 1 kot sih. Kan, I think so. Itulah We're number one antara that's right. I mean, because I mean it's a known fact that kita punya makanan di Malaysia ni memang sedap. Memang sedap. Because when you come to Malaysia, our food ni is a melting pot of so many cultures. Chinese, Indian, Malay, Kadazan. And then you can get Western food here as well. Betul. So dah pizza ke, nak makan Mexican ke apa, semua ada kat Malaysia ni. Okay, and then with the growth of the mamak restaurants, so now you can actually get your food 24 hours. Right. So maksudnya nak makan mi goreng at 2 in the morning pun boleh, roti canai kat pagi pun boleh kan. But because I know some people work at odd hours, tapi basically we advise kalau boleh our last meal should be at 9 o'clock. Because after the midnight or 10 o'clock tu, our body perceives that we are sleeping, so our body tends to store our food as fat or as cholesterol. Tapi kalau you makan 2 pagi, badan tu confused, kawan ni tidur ke, kerja ke apa kan. So tapi apa korang makan nasi lemak ni? Kan nasi lemak 2 pagi, 2 lemak biasanya pagi-pagi kan. Lepas tu makan nasi lemak tu kita pergi kerja kan. Ni tidur. Lepas tu makan tertarik sikit, lepas tu tidur. Then eventually you start accumulate cholesterol. And then your pancreas pula tak boleh nak control the amount of sugar tengah malam ni kan. So lama-lama the pancreas tu akan fail sebab pancreas ni menghasilkan insulin untuk mengawal gula. So lama-kelamaan pancreas tak boleh nak cope with the amount of sugar, then it starts to fail, then you get your kencing manis. And then so one of it is makan dapat kolesterol. Food tu now we notice cholesterol is terlalu banyak, especially your LDL your low density lipoproteins, and then kolesterol ni dia akan berkumpul dalam kita punya saluran darah kita, dan dia akan menyempitkan saluran darah tu, and then you get high blood pressure pula. So that's why kita makan, kena jaga. Kalau boleh seimbangkan pemakanan kita dengan aktif punya lifestyle. So maksudnya if you know you're going to have nasi lemak today, you might have to go brisk walking ke ataupun jogging ke apa to burn off some of it, because our body punya requirement, for example macam kalau kita seorang lelaki and then kita tidur je, for example kalau saya duduk tang ni 24 hours, just for my body to work, the lungs, the brain, the gut, everything, I require mungkin about 2,000 kilocalories per day. Contohlah. Tapi kalau saya jenis aktif, lepas saya kerja kat sini, saya balik rumah, sapu sampah lah, jogging lah apa, so I might need about 3,000 kilocalories per day. Tetapi saya makan nasi lemak pagi tadi, nasi lemak saja dah 1,000 kilocalories. Lepas tu roti canai dah 5,500 kilocalories. Then malam nanti saya makan nasi biryani dah 1,000 kilocalories. So then you accumulate all that together dengan Nescafe lah, dengan gula 3 in 1 tu, you take about 4,000 kilocalories a day. Tapi padahal you only require need 2,500. Right. Itulah sebabnya. Lepas tu tak aktif. Okay, so doktor, sebab itulah Netflix kan? tengok Netflix and chill. Tapi doktor, sebab itulah orang they resort to supplements. Sebab supplements ni semua banyak kata tak payah macam you know kan, selalu kan kita tengok iklan kan, macam malas bersenam, anda gemuk tapi malas bersenam, makanlah ini. Kita jamin esok pagi you bangun terus you lawas, terus you keluar apa semua. So you know, this is like the magic pill that people nak consume. And other things yang orang cakap, kenapa supplements ni perlu, kenapa kita perlu ambil semua ni, sebab orang kata makanan yang kita ada sekarang banyak pesticides, banyak GMO, so kita tak boleh nak complete the requirement that we need. So that's why we need all this jamu. That's why we need all this all these drinks yang macam cakap boleh sembuhkan gout lah, sakit jantung lah, 3 serangkai lah. So macam mana tu doktor? Well, what you mentioned about the one pill magic pills, malangnya memang tak ada. Memang tak ada one magic pill
that can menyelesaikan masalah kesihatan kita lah. Okay, so everything takes time, ambil masa, dan kita kena pemakanan yang seimbang dan sihat juga. Sebab kebiasaannya suplemen ni sebenarnya untuk orang yang sihat, tidak perlu. So that's why majority of the time if you were to see doctor the clinic, if you're sick, macam demam, sakit tekak ke apa, they won't supply you supplement. They will give you ubat yang untuk mengawal simptom dia, and then is a bacteria punya punca, bacteria, they will give antibiotics, okay. Tetapi kalau untuk kes-kes tertentu, maksudnya kes yang macam masalah kencing manis, darah tinggi, ataupun kes orang yang betul-betul malnourished, tak cukup pemakanan dalam badan dia, especially the elderly yang mungkin dah tak ada sedia makan ataupun terpaksa makan melalui tube lah sekian, those are the people yang perlu bantuan suplemen. So supplement ni usually is vitamins. Vitamins macam ADEK, vitamin C, B12, cobalamin semua tu, because since diorang punya pemakanan tu tak lengkap, macam kita punya pemakanan, so these are the ones yang elderly, yang umur 90 tahun, yang umur 100 tahun tu, yes, then they may require a bit of help from the vitamins. Tetapi if you are a young person, or in the 50 but your diet is good, you boleh makan macam biasa, exercise macam biasa, kebiasaannya tak perlu. Ni orang tak puas hati saya, doktor. Dia tak perlu. Okay, because actually, dalam tak, no, actually memang I for the past 30 over years of my life, memang I always take multivitamins, I always take supplements. So until when I got pregnant at the age of 30 plus, and then I macam dah macam kancong lah. Oh no, what supplements should I take now? I'm pregnant, because I always rely on supplements and ni lah semua, because I think that I don't have time to eat right. So I just take 1,000 gram, berapa ribu gram vitamin C lah, apalah, all those things lah. And then the doctor, my gynae, I went to see my gynae. I said, "Doctor, I'm pregnant now. So what type of supplements should I take?" So doktor tu macam kata, "You pergi check kan? You dah check darah, you dah check semua. You are okay, right?" I said, "I know, but of course I need extra." So she said, "Why?" Dia tanya I balik, why? So that's macam, very good. Yeah, that's very good. But everyone is like taking it. Shouldn't I like take extra? Yelah, why you need extra? Yeah. It's for the baby. But your blood says you're okay. Your HB is okay. Just take whatever that I give you lah. The zinc semua. Yes. Pasal I tak puas hati. I macam, but why? And then, that's why. And until like she explained like, why you want to burden the rest of your body? You are creating a baby, a human being already. Why do you need to burden other of your organs to cernakan benda yang you tak perlu? So okay, ada soalan. Sorry mencelah, kalau pregnancy and breastfeeding macam mana? Oh, you mean apa? Supplements ke, Manja Munira? Supplements I think dia tanya supplements kot. Itulah, tapi itulah mungkin soalan I kan. Yes. Doktor. I can answer both Munira punya question as well. Biasanya macam in pregnancy, yes, kita doctors akan bagi juga vitamins. So we don't consider as supplement, we give them vitamins. Tapi bila kita bagi vitamins tu, dia bukan dianggap sebagai untuk bagi you ceria ke ataupun cerah muka apa, but it's actually to membantu dalam pregnancy seseorang itu. Sebab bila seorang tu pregnant, dia punya zat besi dia punya sel darah merah dia boleh jatuh disebabkan baby tu serap. Right. So bila baby tu serap tu, maksudnya mungkin pemakanan yang you makan zat besi ke pun tak cukup. Mungkin dalam sehari tu you makan daging seketul tu mungkin tak cukup, sebab your baby is basically also grabbing the zat besi from your daging tu lah, dapat dia. So that's why we give these vitamins. So dia dianggap bukan macam konsep supplement, tapi dia actually rawatan. So the vitamin that we give is actually an ubat. It's an ubat for pregnant ladies. Macam Obimin ke, all that tu is actually to make sure dia punya darah merah dia mencukupi supaya dia terdapat anemia in pregnancy, and then the baby tu mendapat cukup darah merah juga. So we consider as these vitamins as rawatan. So that's why it's ubat lah, it's an ubat sebenarnya. But it's actually a vitamin. So for breastfeeding pun, kalau katalah masalah dia mungkin darah merah dia tak cukup atau zat besi dia pun kurang, memang kita advise ambil vitamin zat besi, ambil zinc for absorption, and then we also advise juga pemakanan tu mesti ada.
So maksudnya jangan bergantung 100% pada pil-pil ni. That means you still need to makan daging ataupun protein, punca zat besi dengan vitamin ni. Then dengan dua-dua sekali tu, while you are breastfeeding atau you're pregnant, dia boleh membantu optimize all your blood parameters lah. So that's why. So it's to work together, but at the end of the day, is still considered as ubat untuk merawat mereka yang pregnant lah, basically. Right. So this is for pregnant and lactating mothers lah. Okay. Sebagai contoh lah. So doctor, I think we can go around and around. It's like egg and chicken situation now, which comes first, talking about which supplements is actually good for me and not. Tapi apa kata kita tanya doktor terus, apakah red flags ataupun apa red flag dalam Melayu, tapi red flags lah, apakah tanda-tanda yang kita perlu yang memastikan yang kita, kalau kita nak beli atau kita nak consume sesuatu, jamu-jamu, jus-jus yang klaim-klaim ni, apakah red flags yang kita rasa macam hey, this is potentially not good for your kidney. Sebab nanti orang duk tanya, ni okey, dia duk sebut lah segala brand. Ni okey tak doktor? Ni okey tak betul lah doktor? So let's just talk about, okay, these are the signs, these are the red flags that you should just avoid these types of supplements or medication. Okay doktor, kita cakap dulu pasal tu. Okay, for supplements yang basically boleh ada potential to be either tak berdaftar ataupun illegal. Okay, the first signs that I notice nowadays ni banyaknya dijual melalui online. Right. Okay, so dia boleh dijual online ni sama ada melalui Lazada ke Shopee ke ataupun through WhatsApp and all that. There's no regulation body untuk mengawal kesahihan ubat tersebut lah, sama ada company tersebut ataupun ubat tersebut lah. Okay, so number one is any medication that is bought online tu kena jaga-jaga. Preferably kita biasa galakkan beli ubat tu di farmasi. Okay, so because kat situ ada pharmacist in charge, so you boleh tanya dia soalan tentang ubat tersebut. Okay, ataupun di klinik lah. Okay, so tapi bila dijual online, maksudnya kita tak pasti adakah dia original. Let's say if it is a ubat yang disahkan kerajaan tapi we don't know whether it's original or not. Because even ada kes hari tu pun pernah ada jual susu tepung baby yang ciplak. Yang tahu tak apa, tu pun ada ciplak. Kan? So ubat pun tak tahu juga. So it could be an original, they can claim is an original Panadol, tapi sebenarnya is some unknown ubat yang dia buat. So that's number one. So online ni memang berbahaya sikit. So I advise ubat kalau boleh buy it at the pharmacy. So you know that it's actually original dan sah lah. Okay, kedua biasanya kalau kata ubat ni dijual tanpa pendaftaran Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, so biasanya ubatan macam western medication, vitamins dan juga suplemen harus dan mesti, dan I think is actually wajib melalui Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, so mereka akan mendaftarkan ubat tersebut atau suplemen vitamin tersebut kepada pejabat pejabat farmasi negara. Mereka akan buat ujian after ujian untuk memastikan ingredient bahan tu semuanya selamat, and then dia akan menghasilkan lesen. Okay, lesen tu kalau untuk pengguna dia macam stiker kepada ubat tu yang ada hologram KKM. Right. And then on the sticker KKM tu dia ada nombor pendaftaran. So pengguna tu kalau dia was-was, dia boleh masuk laman web either KKM ataupun pejabat Pharmaceutical Malaysia, bubuh nombor pendaftaran tu kat sana, dan dia akan keluar maklumat ubat tu. So ada keluar maklumat tu, maksudnya kemungkinan besar ubat tu disahkan oleh KKM lah. Okay, tetapi kalau you bubuh nombor tu and nothing comes out, then that's a suspicion. Maksudnya mungkin dia buat stiker tu stiker tiruan, hologram tu pun tak nampak original sangat, and the nombor tu has no records in the pejabat pharmaceutical. So that one thing you have to avoid as well lah. Okay, the third thing is ubat-ubatan yang banyak based on testimonial. So testimonial ni is a bit difficult to believe. Sebab dalam dunia perubatan, everything must be evidence based. Maksudnya mesti ada bukti dari segi research ataupun kajian, and then research kajian tu bukan dia buat 100 orang je, 100 orang ambil 80 kurus 20 gemuk. It's not enough. Kita punya population dia nak buat ujian tu mungkin nak 1 juta orang. Over a span of maybe 5 years. You know, so some of these medication macam zaman dulu with the event of Viagra it took about 10 years
for them to authorize it that it can be Wow. used for Can you imagine? intercourse, kan. So banyak research, banyak duit yang disumbang. You can take billion or even billions of ringgit or dollars untuk mendapatkan ujian tu. And then dia dapatkan dia punya journal dia, dia punya journal yang mendukkan dia punya data-data tu. Then barulah kita boleh kata ubat tu adalah sah dan selamat. Itu pun they will always say must follow prescription. Kalau lebih daripada tu then sakit buah pinggang ke ataupun sakit buah hati ke kan. So dia ada. So these ubat-ubat ataupun supplement should have supporting journals or documentation to say that it is safe as well. So kalau ada semua ni, maksudnya bukannya testimonial, saya minum ni lepas kurus lah kan. So sometimes yes, you're right, it does work, tapi tiba-tiba orang tu kena sakit buah pinggang, dia tak lapor dah. So they were informed like, I dapat sakit buah pinggang lah sebab ubat ni kan. So they will just be admitted somewhere, dialysis, and then senyap. No one will, betul. Tak ada siapa no will be responsible. Correct, so these are the things that I think everybody should be aware. So make sure supplement ke, vitamin ke atau ubat mesti ada KKM punya pengesahan dan iktirafan. Then boleh kita guna lah. And then please jangan beli online. That is very, very, very risky, very dangerous as well lah kiranya. Okay, alright doktor. Ada satu soalan dari Yati Rock. Wah, Yati Rock tu mak saya. Cik. Hi mom, macam tu kan. Okay, doctor, what are the early signs of kidney failure? Dia tolong tanya soalan. That's good. Very good question. Bagus soalan tu. Okay, kalau katalah buah pinggang tu kerosakan dulu, kerosakan, dia biasanya dipanggil sebagai acute renal failure. Okay, so biasanya that's around stage 1. Okay, so acute renal failure ni sometimes kebanyakan dia ada simptom. Okay, for example, penyebab dia adalah jatuhan kuman pada buah pinggang. So pesakit tu akan ada demam, dia akan sakit belakang, kencing dia sakit, ataupun demam lah. Okay, so ataupun ada batu, batu tu block saluran kencing dia, boleh menyebabkan acute renal failure. Dan dia akan menyebabkan simptom juga, sakit yang teramat, bila nak kencing, bila batu tu gerak tu, orang tu siap boleh rasa batu tu bergerak dari belakang ke depan tu. So these are acute renal failure, the stage 1, okay. Tapi kadang-kadang kalau katalah disebabkan kencing manis dan darah tinggi tu, there are no symptoms. So maksudnya orang tu might be experiencing stage 1 renal failure tapi dia tak ada simptom apa-apa langsung. Maksudnya kencing pun okey, lawas, biasa semua. Stage 2 pun okey, tak ada simptom. Stage 3 pun okey, tak ada masalah. Sihat walafiat, kencing, lawas. Tapi masuk stage 4 baru ada simptom. That's right. Okay, dia lambat nak muncul simptom tu. So kami nak tangkap pun lambat. So if you want to base hanya pada gejala ataupun sign simptom, memang lambat. It's too late. Right. So by the time dah muncul, for example, rasa lemah, letih, sesak nafas, kencing tu berbuih macam tertarik tu berbuih tu kan. Lepas tu sakit belakang, lepas tu rasa lesu, dan selai makan tu kurang, loya, muntah-muntah. Bila muncul semua tu kan, is already mungkin dah stage 4. Too late lah. Okay, so macam mana kalau kita nak tahu? So kalau since there's no symptom, yes. Macam mana nak check? Itulah kan. So of course kita advocate. Kita advocate sekarang, kita galakkan mereka yang especially above 40 years old untuk membuat ujian darah every year kalau boleh. That's why nanti kita ada macam-macam, you go to any medical center sekarang ni, dia ada macam-macam package lah untuk check hati, buah pinggang, kolesterol kan, gula kan. So nowadays after 40 years old, okay, we advise kalau boleh every year tu buat ujian saringan. So bila kita buat ujian saringan tu, dalam tu ada ujian darah renal profile, kita boleh tengok 4 faktor lah, which is sodium, potassium, urea and creatinine. So bila urea dan creatinine tu dah lari, especially creatinine tu dah semakin tinggi, kita boleh tangkap masa dia mungkin stage 1. I see. Ataupun stage 2 and so on lah. Okay, so macam for example creatinine tu maksimum dia mungkin 150 limit level dia. Tetapi saya punya pesakit buah pinggang yang dari kat sini, dia punya creatinine dia 1000 lebih. Wow, 3,000, 2,000. So it's gone. The kidney is failed already. So dia ni dialysis lah. Tapi kalau katalah orang tu baru naik cecah 200 tu kan, and the doktor tu dah tangkap, you got early signs of renal failure lah. Okay, we will refer you to nephrologist ke apa, then dia akan buat rawatan, and then at the main thing they will look punca dia dari mana. Okay, because they'll find what is the source ataupun penyebab buah pinggang tu rosak lah. So kebanyakan kes dia ialah orang tu tak tahu dia kencing manis.
orang I tu tak see. tahu dia darah tinggi. Okay, so dia check BP dia, makcik BP puan ni 250 atas 150 lah. Tapi dia, saya okay je, tak ada pening apa pun. So the patient has been living with high blood Wow. pressure for maybe 5 or 6 years that eventually killed the kidney lah, or affected the kidney. Right. So when you do the blood test yang saya mention tu, usually biasanya kat klinik ke atau hospital, that's why most of the time they will check the blood pressure and everything. They will do a holistic punya examination just to be sure that there are no other factors yang boleh menyumbang pada kerosakan buah pinggang tu. So yes, please get those routine health checks to be done. I so think we can that's catch the it early. best. That's the best gift for our parents or for ourselves perhaps, to purchase That's right. full apa panggil benda tu, saringan kesihatan, full Yes, medical that's check-up. So at Correct, least I that's right. think once you've reached 30, Nowadays, best dulu when I was learning medicine, kononnya 50 and above should buat saringan tu. Because zaman tu they suspected orang yang tua-tua je dapat lah. Yeah, Then now betul. it's lowered down to 45. Then now Right. it's 40. Then tak lama lagi Yeah. I heard now the Nephrology Society kata mungkin nak advise 30 and above pun should also start doing annual checkups as well, you know. So it goes to show that benda ni semakin lama semakin teruk. I think because of our lifestyle. Yeah, and pemakanan. Makanan, Food, our yeah. phones, I'm sorry, our phones, not food, our phones. Phones? Cik, kenapa dengan phone je? Yes. You know, your YouTube, your TikTok lah apa. So even instead of going outdoors to exercise or to walk, the Baik, person I might just tengok sit phone. down. YouTube lah, now ada apa PUBG lah, Fortnite lah, apa lagi kan. So children pun are no longer, you know, like when I Cannot used go to ride out lah, basikal. pandemic. Sebelum tu pun tak keluar pun. Sebelum pandemik pun the kids are still indoors. Patut, So patutlah, all the things. So all this contribute. So when the lifestyle changes, that means the human punya life to change. This is where the penyakit tu encroaches to the younger age lagi lah. Itu kena jaga. Okay, so Doktor, back to the discussion kan, sebab ada question kat sini kata yang dulu kita, bukan dulu, selalu dah sekarang ni, kalau you all type Google je, kalau you all type whitening drip, hospital, whitening drip, viral, you akan tengok banyak sangat cases sekarang ni yang orang buat whitening drip, vitamin C drip, yang tiba-tiba terus stage 4 and stage 5. Or orang yang pakai produk bukannya ni pun, orang cakap benda tu topical bukannya masuk pun. Macam ada kandungan logam, raksa. Logam is mercury is logam lah kan, raksa, okay? Yes, it's logam. You guys Google, what is raksa? Oh, mercury, right. Yes. So somehow some people might think macam, what? It's just a thing that I wear on my skin. How can that affect my kidney? It's just a thing that helps me. I mean, it's vitamin C and it's glutathione. I mean, how does it affect my kidney? So macam mana tu doktor sebenarnya? With regards Mercury, to the IV one, the first one was the IV injection. Yeah. Okay, first of all memang ada kewujudan IV injection punya solution untuk dimasukkan kepada kita punya vein, saluran darah kita. So yang tu dia akan menghantar ke ubat tu dengan lebih cepat lah, sebab kalau melalui mulut atau melalui kulit tu serapan dia lambat sikit. Tetapi melalui saluran darah tu serapan dia laju dan cepat. So efek dia bagus lah. Malangnya kalau katalah produk tu dibeli melalui online, so again kami tak pasti sama ada ubat tu adalah original atau tidak. So kalau dia tak original, mungkin yang bahan tu yang boleh merosakkan buah pinggang. Tetapi kalau dia original pula, maksudnya dia ada bahan yang disahkan oleh KKM, dia punya cara penghantaran pula mungkin salah. So mungkin yes, betul melalui vein, tetapi dia punya kadar dia mungkin terlalu laju. Okay, because in the whitening punya IV, there are 2 ingredients tu, which is vitamin C dan juga glutathione. Okay, so these are 2 memang kita guna untuk rawatan hyperpigmentation lah. Maksudnya siapa yang ada kulit yang gelap tu dia boleh jadi putih. Tetapi ada dosage dia. For example, dalam sehari kita punya badan boleh terima maksimum 2,000 gram of vitamin C only. Oh, okay. Okay, in a day. That's the maximum. If you exceed that, then your kidney starts to fail. Okay, dia akan kidney tak boleh nak kumuh vitamin C tu. Tetapi kalau dalam IV tu ada 2,000 gram, okay, and then lepas tu dia hantar laju
Sebab that's why kalau you pergi ke hospital, drip tu mungkin berada di situ untuk 12 jam. So for example, Right. IV untuk glutathione and vitamin C should have Kejap je, been berapa minit je. sepatutnya mungkin kena bagi dalam masa 2 jam. Ha, ha, So we call it ha, titration. ha. So kalau kita hantar ke hospital, ubat-ubat ni kita tahu okay, this one must be given through IV over 2 hours. This Right. one must be given over IV over 12 hours or even 24. Right. And then tiba-tiba instruction for this one says it must be given over a period of 2 hours. Tapi you blast syuk 10 minit semua masuk. Right. So that kadar yang terlampau laju tu actually overdose the body. Sebab you should have given the 2000 gram of vitamin C tu mungkin dalam kadar 2 jam. Melalui IV together with the glutathione. So bila dah kadar dah salah, that one tu badan tu sebab dah masuk darah terus, so darah tu direct, darah tu sampai ke buah pinggang lah. So buah pinggang tu terpaksa bertukul rumus untuk menapis Banyak kerja vitamin dia. C yang banyak tu. Sooner or later it will start to fail and then eventually dia rosak terus. Dah lah apart So from IV that confirm. medication. Betul? Dah lah so IV apart from ubat. that. Yeah. Diorang you makan say? lagi benda-benda yang ada vitamin C lagi throughout the day. So IV tu dah 2,000, dia makan kat mulut 1,000. Dia kan, so dah 3,000 dah kan. So the dosage of 2,000 per day tu dah terlebih. And then with regards to ubat sapu tu, sebab kita punya kulit ni ada saluran darah which is called the capillaries. And we know that bila you sapu apa-apa pada kulit kita, ubat tu akan meresap masuk melalui dermis epidermis dan dia masuk dalam kita punya saluran darah yang capillary tu, and ubat tu eventually will enter the saluran darah in the system. Dan akhir sekali dia akan sampai juga kepada buah pinggang. So ubat yang melalui hydroquinone ataupun mercury, and then they've got ubat-ubat apa ni, what's one more tu, it's one more day I forgot already. So these are the things yang if it enters your blood system, sama ada makan ke IV ke atau kulit, memang dia boleh sampai ke buah pinggang and still rosakkan juga. So krim pun kena hati-hati juga, tengok juga dia punya ingredient dia. Takut. Itulah kalau macam you tengok macam TikTok ke apa ke, you type je whitening drip, I mean like it's so rampant, you know. I mean how can people actually believe people coming to your house and just pasang that drip light and then just Allah, tak takut ke? It's a bit risky. Tapi the thing is, the effect is there. Memang betul, orang tu makan jadi putih, tapi buah pinggang tu rosak lah. So that's macam mana dia boleh jadi putih doktor? Lah. Macam mana dia boleh jadi putih? Dia mengurangkan pigment. Dia memang fungsi glutathione. Glutathione ni is like a connective tissue punya ubat. Dia buat kita punya kulit tu macam gebu-gebu and all that lah. Then vitamin C pula helps to actually reduce our pigments. So yang jadi lagi gelap dengan saya ni is I got a lot of pigments. So bila vitamin C tu dia mengurangkan pigment saya, ada jadi putih lah. So when you combine these two, memang bagus lah untuk memutihkan kulit. Jadi Casper the friendly ghost. Yes. So that's why we have to be careful. Mercury as well. Mercury helps to actually kill off the pigments. So when the pigments tu dibunuh tu, you get lesser pigments, you become fairer as well. Tapi cream tu tempat sapu lah. So muka putih, tangan gelap je saya juga kan. So it's where you sapu kan. So but then masih boleh diserap. Over here all the capillary vessels are still here. Dia masih boleh diserap chemicals dalam cream tu pun boleh masuk juga. Right. I think that's the thing doctor. I mean I've met a few people lah yang memang cakap I don't care. I just want now. I just want to look beautiful now. I tak kisah pun whatever happens after this, I don't care. As long as sekarang I cantik, sekarang I putih. I pernah jumpa seorang ni doktor, dia memang cakap dekat I, Nani, aku nak jadi putih macam hantu. Aku memang nak jadi putih macam hantu. Aku memang. I cakap, why? Aku memang suka nak nampak veins, I can see my veins, memang nak nampak putih-putih seputih-putihnya. So that's why they resort to all these things. So perhaps, I don't know doctor, I feel like maybe sometimes these things, maybe kita kena tengok juga orang cakap mental state. Macam mana? Betul tak? Because baru-baru ni, I baru je baca pasal ada satu doktor ni, dia cerita pasal birth plan. So birth plan kan memang you have to you give the doctor, look doctor, I don't want this, I don't want that, I don't want this. And instead of looking into the birth plan, actually you have to see the mental state of the expectant mother. The same thing as people
langgar je, ambil je, beli je drip RM15, pakai je mercury kat muka. I think there's a psychological reasons behind That's right. their life choices. Correct. And also supplements as well, jamu apa semua. I think that's just the underlying reasons why. Because mungkin kita yang tak rasa keperluan untuk putih macam hantu ni. Kita tak boleh nak ada empathy, faham tak? Kita just Betul, rasa yes, macam, yeah. it's not good for you. You will rosakkan your kidney. But to them, it's like, I don't care. You know? Oh, scary Actually, there was a paper written by a psychiatrist that did mention that actually sebenarnya all these things is actually like peer pressure. And then it's actually one of the signs, it's a mental punya requirement lah. It's a mental punya issue whereby they perceive that, for example, keputihan is beauty. Right, okay, right. so being skinny is beauty. You know, so bila the globalization occurred and then all this marketing of products and then images and all that, you know, spread throughout the world. So gambaran seluruh dunia ni anggap macam benda-benda ni lah adalah kecantikan. Tapi sebenarnya kita ada banyak macam wanita di Afrika lah, for example di Somalia yang are beautiful walaupun dia dark skin. And then we also have a lot of ladies yang we would say voluptuous. Yang macam ada berisi kan, and then we find those people actually they're beautiful. So not because of the stigma created by this sorry to say lah, macam all those fashion people in Paris, you know, in New York on saying that yes, you have to be skinny, you have to have a thigh gap too, then you're considered fair, you are beautiful. They are just doing it for the sake of marketing their clothes or their products, you know, but in real life beauty is in the eye of the beholder, and then sekarang ni beauty is also health. So the healthier you are, the mentally and physically, you are considered beautiful as well. You know, there was an actress in Hollywood yang berlakon macam African punya slave tu kan, ada mak hitam perempuan. Negro lady tu kan. She is beautiful, her skin is flawless. You know, and then but she's dark skin, she's black, you know, she's an African black. You know, but when you look at, she looks beautiful. So she doesn't need this fair punya medication. No, she's beautiful as she is, you know. So you're right, you're actually correct. It is the perception of the people, rakyat kita pun sangat terikut sekali bila nampak putih, nampak kurus, nampak gebu tu. Semua nak cari macam tu. That's right. And having said that, betul. Apa dah tahu macam mana? No, I also want to advise the men as well, you know, because sometimes it's the men that are the ones yang pressing pressure, you know, onto their partner ke their wives ke. I suka perempuan putih. Please, the guys accept the ladies how they are. Terima dia macam begitu, you know. Look deeper. I mean, it's skin deep, you know. Look deeper into them. You know, the good nature ke, the character. That's much more important compared to what you see on the outside. So to the guys, kan. All the guys out there, terima je, okay. Tapi itulah actually. Apa yang the topic that was given to us ni actually very wide, and actually I pun nak touch banyak juga on the supplements as well, but having said that, kita pun dah macam tak banyak masa, but I strongly believe that in terms of supplements juga, doktor, I feel like banyak, I think it's also due to fear juga. It's also due to perhaps people are anxious right now. They don't want to go to the hospital. They are so afraid of, you know, getting COVID and whatnot. So that's why they resort to taking a lot of, you know, health supplements to ensure that they are at the top of their health. And baru ni juga ada a friend of mine yang mother dia ada macam dia darah dia kena macam jangkitan ke keracunan sebab supplements lah, which it's sedih lah because you know, for elderlies, most of them memang takut and anxious. They don't want to pergi hospital. Sekarang hospital ramai and whatnot. So ini yang buat all these sellers ambil kesempatan. Diorang pun macam okay, kita push produk-produk ni kepada orang-orang tua, minumlah segala susu, segala apa semua-semua, which will eventually cause other problems lah. So doktor, macam mana ni doktor? What would be the best and actually, you know, I think it's cliche but people needs to know this, kan? Betul tak doktor? Yes, sebenarnya right.
just take care of your health secara semampunya pun sebenarnya dah boleh kan doktor. Tapi orang tak puas That's hati. right. Kan? That's why supplement tu pun dia ada their own category. That's why kita categorize ubat, vitamin as supplement. And then supplement ni juga perlu disahkan oleh Kementerian Kesihatan. Tapi kita dapat banyak supplement ni dia dapat daripada bahan-bahan organik ataupun herbal. Okay, tapi bahan herbal ni juga ada juga bahayanya because some of these herbal tu dia ada contain steroids, okay? Because these are natural macam cordyceps, you know. Cordyceps is a herb but it actually contains steroid. Okay, so kalau steroid tu berlebihan boleh merosakkan juga buah pinggang dan juga hati. And then there's also something called acid, aristocolic acid. That one tu pun boleh buat kita berasa bertenaga dan sihat, tapi terlebihan pada acid aristocolic tu pun boleh menyebabkan kerosakan pada buah pinggang. And there's one ubat namanya Brigantia, herb yang namanya Brigantia, also good for circulation. But again, Brigantia tu pun kalau lebihan pun rosakkan juga buah pinggang. So all these traditional punya ubat tu memang ada herbal-herbal yang boleh membantu. Tetapi yang masalahnya kita tak tahu ialah dia punya dose. Right. What is the correct dose? Is it minum sekali sehari? Is it minum 2 kali sehari? Ada 3. So some of them dose tu dia pakai tembak je. Dia tu, kalau you rasa letih minum je. So the guy rasa letih dah 5-6 kali, dia minum tu 5 kali. So the herbal yang masuk badan tu dah terlebih dos yang dirancang lah ataupun yang dibenarkan. Okay, so supplements sometimes they do work, but again when it goes through KKM, they will do the proper screening. They will identify all these herbs yang kata memang berbahaya. Tetapi kalau dos dia tu betul, maksudnya orang tu kata yes, dia hanya ada 5 gram of this acid acetylcholic and then dibenarkan hanya minum once a day, then it's safe. Right. Okay. Tapi yang masalah banyak supplement ni dia kata minum bila perlu, minum bila letih, 2 sudu, 4 sudu, 5 sudu, tak tahulah berapa sudu kan. So there's no actual measurement. Right. Itu yang bahaya. That's right. So that's why kena hati-hati juga when it comes to these supplements. Otherwise, one example yang paling famous sekarang ni is protein supplements. You know, for bodybuilders. Yeah. Okay, those things are very, very compact with protein. Okay, but dia diwujudkan walaupun disah oleh kerajaan semua and FDA as well from US, dia digunakan untuk bodybuilders. Okay, because the idea is when the bodybuilder goes to the gym, dia angkat berat, semua tu kan, dia punya masa dia akan koyak, dia perlukan banyak protein untuk membaiki dia punya otot yang koyak tu untuk jadi besar lah. So you imagine kalau orang tu tak pergi gym, duduk depan TV main game saja, minum tapi protein minum juga shake. protein tu, that thing doesn't go anywhere. It doesn't go to the muscle because you don't go to the gym. So eventually you get an overload of protein. Kidneys juga yang kena cuci protein tu nak kencing semua lama-lama dia pun rosak juga. Then same goes for supplement untuk ni excited sikit lah, untuk yang dalam bilik dengan suami isteri tu kan. So dia kata ubat herbal ni ada bagus untuk bagi lelaki kuat lah. Tapi tunjuk lagi. Tunjuk lagi. Then we found out dalam ubat traditional tu dia membawa ubat sildenafil. So sildenafil tu is a generic version of Viagra. Tapi they claim that it's a natural herb, but it's sildenafil. So it's still ubat, has a lot of side effects, can give you a heart attack as well when you're doing it. Viagra pun ada counterfeit. So supplement juga dikatakan, tapi we found out there is actually sildenafil inside it, you know. So benda tu pun berbahaya juga. Okay? So supplement ni again, make sure it's legit, it's legal, diiktiraf. And then kalau kata diiktiraf dah pun, ikut dosage dia. Tetapi my advice, if you can take a balanced diet of food, maksudnya carbohydrate, protein, vegetables and all that, supplement lah tu dalam makanan tu, ada dah lengkap dah kat situ dah. So kalau tak boleh makan, yes, kalau you kata you're so pagi pun tak makan breakfast, lunch pun you miss semua tu, maybe the supplement or vitamins can assist you, boleh tolong. Tapi I advise please makan macam seimbang, that's the best thing. Right. Don't overload your kidney. Okay, doctor. Since doctor you are with MA Medicare Charitable Foundation for quite some time already, doctor mungkin boleh share any experiences that you face. Yelah, you are taking in patients kan, kidney patients every day. So maybe there are some orang kata anecdotes ke, cerita-cerita yang you boleh share. Yes. Actually, okay, for kalau patient-patient yang kena kecil manis dah tinggi yang 60 ke atas tu, that one tu might be a normal story lah. But I will tell you one that was a bit special.
This one we was collaboration dengan pakar buah pinggang daripada HKL juga. Budak umur dia 17 tahun. Oh, mudanya. 17 tahun tapi dia nak kuruskan badan dia sebab of stigma of being thin. Lepas tu mungkin daripada peer pressure sebab kawan-kawan dia kata you ni gemuk lah apa kan. So dia nak kurus juga. Tetapi dia tak berani nak beli all this IV ke ataupun ubat yang lebih canggih lah. So dia makan a very simple ubat ataupun suplemen yang mengandungi lactulose. Okay, lactulose ni is actually a very mild supplement. You can even buy it dekat pharmacy over the counter untuk bagi lawas buang air besar. So siapa yang ada sembelit tu biasanya kita akan bagi lactulose dahululah. Tapi ubat ni dia tak pasti, dia tak sure what is lactulose, tapi ubat tu claim boleh kurangkan berat badan. So bila dia makan ubat lactulose ni very orang kata setiap hari lah, setiap hari untuk tempoh sebulan tu kan memang berat badan dia badan dia turun, tetapi dia punya simptom dia ialah dia akan dapat cerit-berit setiap hari. Every day dia akan dapat cerit-berit. So that's what the ubat does. Dia melembikkan najis, tapi dia sepatutnya untuk ada sembelit. So bila orang tu sembelit, najis tu keras, lactulose tu akan lembutkan, so dia senang lawas. Tapi untuk patient ni dia tak ada sembelit. So najis dia normal. So bila makan lactulose, najis tu jadi air terus. So bila jadi air, dia hilang air. Dia hilang air setiap hari dan dia tidak minum mencukupi air. So secara tak langsung she became dehydrated. So bila dehydrated ataupun hydrate atau tak cukup air, kalau sehari dua macam kita bulan puasa tu dan kita minum kemudian tu is okay. But she was dehydrated for 1 month dan dia tak tahu. Dia tak rasa, dia tak perasan. Okay, and then furthermore, kalau you dehydrate tapi you minum kopi, you minum teh tarik semua tu, those are all diuretics. So dia bukan air yang boleh simpan dalam badan, dia akan terus keluar like kencing. So you don't simpan air tu. So she likes to drink tea, she likes to drink coffee. So after 1 month, she was dehydrated, buah pinggang dia dah rosak. So she went to stage 1 to stage 5 in just 1 month because of dehydration. And she was referred to us for dialysis at the age of 17 years old. So imagine dialysis tu ialah 3 kali sehari for the rest of your life or until pesakit tu mendapat kidney transplant. So we need to get a kidney for somebody else to refer. So the chances for her to have a normal life, school, go out, tengok wayang apa ke tak boleh. Dia kena make sure time ni kena pergi dialysis 4 jam. Every session is 4 hours. So kalau 3 kali sehari, 3 kali seminggu ke 3 kali sehari? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu, sorry. So it's for 12 hours a week she has to go and cuci. So every session is 4 hours lah. 4 hours. So mungkin kita bagi dia Monday, Wednesday, Friday. Monday, Wednesday, Friday 4 hours kan. And then they have to take away the time to do that and they have to install a fistula. Fistula tu ialah urat saluran darah tu, dia akan modify, pakai bedah akan modify supaya kita senang nak cucuk. Satu untuk masuk, satu untuk keluar. So darah tu boleh masuk dalam badan dia, keluar sambung pada mesin, goes through the filter or dialyzer, then goes back into her body. So she cannot have an active lifestyle, she cannot do a lot of things, So we pity her, but we are trying to work out a way to find a donor. Donor kidney. So siapa-siapa yang boleh relatives yang derma buah pinggang ataupun kes kematian yang derma tu, we can try, but it's not easy to get. But in Malaysia, when it comes to donors or kidney transplant, whether it's kidney ke liver ke heart ke kan, very low. We are still in the infancy and we're working on it. So the surgeons are looking for ways for donors and things like that. I read somewhere. Actually, kalau kidney ni 3 dalam sejuta penderma. So in 1 million Malaysians, only 3 je kidney donors. So it's not enough, right? Yeah. So the waiting time, let's say if the person is asking for a kidney transplant, they might have to wait 5 to 6 years baru dah dapat dia punya turn dia. So by 5 or 6 years tu kemungkinan besar dia mungkin dah survive that long. So it's sad lah for them to the waiting list for a kidney tu kan is not a lot because we don't have a lot of donors like you said. And then banyak orang kita sekarang tengah advocate kalau boleh ramai rakyat Malaysia menjadi penderma organ. Whether it's mata ke liver or kidneys kan. So the waiting list tu can be shortened lah.
Tapi the other problem juga nowadays, let's say for third world countries, there are also this illegal trade of body organs, so they will kidnap somebody and then senyap keluarkan buah pinggang dia, jual kat black sell it market. in the black market. Ayo. So that's why we need to make sure this thing is legal, it's actually regulated, but I think it's best that we educate first, educate our rakyat, katakan donor ni is a good thing, we need it, because semakin lama semakin bertambahnya orang yang kegagalan buah pinggang lah masa 2040. So they might need future kidney transplant. And then furthermore, banyak orang dari segi Islam lah, they will ask, is it boleh ke, haram ke, tak haram ke. Actually sebab kita membantu untuk menyelamatkan nyawa, dia dah diklasify sebagai harus. So it's okay. Muslims can also donate organs as well. So tak ada masalah. Yeah. And also, having said that kan, doktor, what happened to the patient tu pun memang very menyedihkan. So I think it's best also we to, tell our children, everyone lah, yang perhaps like, we really should have a healthy lifestyle and really macam the society perception of beauty ni really needs to change, man. In terms of skin color and body juga. I mean, I think that as long as your BMI is okay or you are fit and you go for checkup regularly, like every year you get everything checked up and you're happy, you're okay, happy up here, in here, you should be fine kan, doktor kan? I mean, you don't need this apa semualah. So, itulah doktor. Because I think the human race has survived quite well without supplements. That's a very great point. Kan? Lama so I'm sure you pun. were to ask your great-grandmother, great-grandfather, ada guna suplemen ke? Nenek? Nenek tak guna suplemen apa? Makan je biasa, okay. Dia jamu lah, dia makan lah jamu semua tu. Tapi yang memang pure, yang memang bukan. Yes, tapi jamu pun have to be careful juga. Jamu pun can also lead to kidney failure as well. The dosage is not right. Pun boleh juga. So it's all about the ingredients and all about the dosage juga. Right. And moderation lah kan. I mean, if you don't need it, tak payahlah. Tak payah, betul. That's right. Okay, alright lah. So, doctor, I think we just need to wrap this up. And again, I think the take-home message from this live today is, as cliche as it sounds, do take care of your health. Orang cakap, live a balanced life lah kan. Kalau kita busy, kita make sure we eat right and any last words, doctor, before we wrap this live session? Of course. I would like to actually just explain tentang MAA Medicare. Sure. So, biasanya kita ada bagi servis untuk dialysis. So, kes-kes kami ialah kes yang tahap 5 lah ataupun end-stage renal failure, kegagalan buah pinggang. So, kes-kes tersebut akan dirujuk pada kami melalui pakar buah pinggang. Dan kami akan proseskan dia punya pendaftaran, termasuk dia punya sponsors, dan kita akan allocate dia kepada center rumah untuk dapat rawatan. Okay, so cara-cara untuk mendapat maklumat tentang kita punya pusat dialisis, you can telefon kami, you can go to our laman web, okay, you can go to our Facebook, Instagram, dan dekat situ kita ada maklumat lokasi-lokasi pusat dialisis di seluruh Malaysia. So we have 11, kita ada dekat Sebang Perai, dekat Bercam Ipoh, Jalan Ipoh Kuala Lumpur, Ceras, Johor Bahru ada 2, Mentakap, Kota Baru, Kota Kinabalu dan juga Kuching. Kuching is our biggest. Kita ada satu bangunan khas untuk dialisis saja. Hampir 200 orang lebih patient kat situ lah. So wherever you are, kalau you perlu bantuan dialisis, you can always contact us dan kita boleh bantulah untuk either referral letter ke, dan pendaftaran ke, sponsorship, and then we will absorb ataupun masukkan pesakit tersebut dalam kita punya sistem lah untuk dialisis. But otherwise kita juga nak educate juga rakyat Malaysia tentang kesihatan buah pinggang, okay, dan juga kita nak juga menggalakkan untuk para rakyat Malaysia tentang kita punya pusat dialisis amal kita, which we are a charity punya body, dan kita juga mengalu-alukanlah donations atau benda derma, sama ada dari segi kewangan ataupun even barang-barang lah, sebab ada setengah tu dia bagi beras atau barang-barang rumah, ada bagi mesin dialisis. Okay, so all this donation ataupun derma-derma daripada rakyat Malaysia semua ni
kita akan gunakan untuk pesakit yang betul-betul kurang berkemampuan, yang miskin tegar. Okay, so I would like to say thank you. Terima kasih kepada semua yang menderma kepada MAA Medicare Charitable Foundation, and then kami memegang amanah untuk menjaga dana ni dan diberikan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Okay, so please take care of your health, take care of the SOP, because saya perasan sekarang ni MCO pun dah semakin dah plan nak pergi lengang Langkawi. sikit. Yes. So please be careful, walaupun dia dah ringan, tetapi jaga-jaga juga because COVID is still out there. Yes. The Delta variant is still out there, so please be careful, jaga-jaga. But all of it too, everyone, I wish everyone to stay safe, dan terima kasih banyak-banyak untuk beri peluang inilah kepada saya. Thank you so much. Alright, thank you so much, Dr. Muhammad Shazli from MAA Medicare Charitable Foundation. And again, I think it's a really good infak punya apa ni. If you know anyone watching now yang memang ada company yang nak CSR kan, and I think getting a few of the dialysis machine pun will really benefit ramai sangat, betul tak? And it's a really good continuous infak, and memang best lah. So you can check them out at the Facebook or Instagram. Dan nak baca sikit, MAA pun ada buat satu kempen sempena Hari Jantung Sedunia pada 29 September ini. MAA Medicare Cardiac Diagnostic Center, they have also for cardiac cases, cardiac patients, ada mengajukan larian amal secara maya untuk mengutip dana bagi membantu para pesakit jantung yang memerlukan. So, siapa nak join virtual run, boleh register sekarang. Anda boleh lari bila-bila masa. Wah, canggih mah. Di mana sahaja dari sekarang sehingga 30 September. So, untuk maklumat lanjut, boleh visit www.maamedicarecardiaccenter.org ataupun link dekat bio MA Medicare. So for those of you nak join the virtual charitable run, boleh do so now. So doktor pun join Yes. Lari cik, lari. Lari ke rumah lah. Saya lari dari masalah saja. Okay. So Doctor, thank you so much again, and everyone watching, thank you so much. Yang watch that have been tuning in since 11 pagi tadi sampai sekarang dah pukul 12 dah. Thank you so much for taking your time, and we hope to have more of these live sessions since we kind of like very noob lah kata kan. Doktor, noob kita noob dalam live ni. So I punya first time, Doktor punya first time juga on Instagram lah. So yeah, we hope to see all of you again next time insyaAllah, and also perhaps kita akan go live again talking about kidney diseases soon insyaAllah. Alright, so thank you so much. So take care everyone. Terima kasih. And yeah, thank you Doctor. Assalamualaikum. Bye semua.